സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാമൻ സാർ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മോട് മെഡിക്കോ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭാഗ്യവശാൽ നാം ഈ വിഷയം ഒരു മാസം മുമ്പ് തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ IMAയിൽ മാത്രമാണ് മിക്കവാറും ഇത്തരം നല്ലൊരു വിഷയം സമരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം നല്ലൊരു അധ്യാപകനെ കൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിനിടയിൽ ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ കോഴിക്കോട് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിലെല്ലാം സംഭവിച്ചെങ്കിലും IMA തിരൂരങ്ങാടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ക്ലാസ് കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടുകൂടി മെഡിക്കോ ലീഗൽ വിഷയങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ പല സംശയങ്ങളും ദൂരീകരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നാളത്തെ സമരത്തിൽ തിരൂരങ്ങാടി IMAയുടെ പങ്ക് പ്രധാനമായും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നമുക്കാർക്കും സംശയമില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും സമരത്തിലാണ്. നാം നാളെ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ എമർജൻസി സേവനങ്ങൾ ഒഴികെ എല്ലാം മാനസികമായി ആദ്യമേ ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ആരും അത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാവരും ലീവുകൾ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലീവ് അനുവദിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ലീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ക്ലിനിക്കുകളെല്ലാം നാളെ അടച്ചിടുകയാണ്. നാളെ ക്ലിനിക്കില്ല എന്ന് നാം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത് തന്നെയാണ് സമരം. എന്നാൽ നമ്മുടെ എന്നത്തെയും ദൗർബല്യം മാനുഷികത എന്നുള്ളതാണ്. മാനുഷികതയുടെ പേരിൽ സമരങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ദൗർബല്യം നമുക്കുണ്ട്. അതിനെ മറികടക്കുന്നതോടുകൂടി മാത്രമേ നമ്മുടെ സമരങ്ങൾ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അതൊരു ധാർമ്മിക സമസ്യയാണ്. നമ്മിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നിർബന്ധിത മാനുഷികത നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത മേഖലയാണ്. എന്നാലും നമ്മിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നിർബന്ധിത ധാർമ്മികതയുടെ പേരിൽ, മാനുഷികതയുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ പ്രതികരണശേഷി മങ്ങലേൽക്കുകയാണ്. കാലം പുതിയൊരു മാർഗം തെളിയിച്ചു തരുമായിരിക്കും. എന്നാലും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികൾ പാലിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള സമരരീതികൾ തന്നെയാണ്. പുതിയ സമരരീതികൾ വേണം, അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളെപ്പോലും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് തുടങ്ങിയ ശക്തമായ ആവശ്യം പുതിയ തലമുറയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരും പറയുന്നുണ്ട്. പല സമരങ്ങളും പരാജയപ്പെടുന്നത് എമർജൻസിയുടെ മറവിൽ പുഴുക്കടിയും കൃമികടിയും വരെ അത്യാവശ്യമായും നോക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ നാം എത്തിപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും നാളത്തെ സമരത്തിൽ എമർജൻസി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും സാഹചര്യം മോശമാവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും തീവ്രമായ ചില നടപടികളിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ഫ്രറ്റേണിറ്റി മൊത്തമായി കൂടുതൽ തീവ്രമായ സമരമുറകളിലേക്ക് നീങ്ങുമായിരിക്കും. അന്നും നമുക്ക് അതിനോട് സഹകരിക്കാനേ പറ്റൂ. എല്ലാവരും ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ സമരം ചെയ്യാൻ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനോ ഒരു യൂണിറ്റിനോ ഒരു അംഗത്തിനോ സാധ്യമല്ല. സമൂഹം പാലിക്കുന്ന ഒരു പൊതു സമരരീതി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നാളെ മലപ്പുറം കലക്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ മലപ്പുറം ജില്ലാ IMA സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ധർണയുണ്ട്. കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായി റോട്ടിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് തീവ്രമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാം. പ്രസിഡൻറ്റ്, സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും പങ്കെടുത്തേ പറ്റൂ. ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ളത് സ്വയം മനസ്സിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ്. നിർബന്ധിച്ച് ആരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശം തിരൂരങ്ങാടി IMAയിലെ മുഴുവൻ ആൾക്കാരും പങ്കെടുക്കണമെന്നാണ്. അങ്ങനെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരൊക്കെ നാളെ 9:45 സ്വന്തം നിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി വാഹനം വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പറയാം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വാഹനം അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. അതിന് അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് അനുവദിക്കുന്നതാണ്. അബ്രഹാം മാമൻ സാറിന് അധികം നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. സമരത്തിൻ്റെ ചർച്ച ആകെ ഇതേ ഉള്ളൂ. നാളെ ധർണക്കാരൊക്കെ പോകുന്നു, ബാക്കിയൊന്നും ചർച്ച ചെയ്യാനില്ല. അതിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ആൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഇട്ടാണ് വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാമല്ലോ. പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൈ ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ? 1 2 3 4 5 6 പേരൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഇവരൊക്കെ ഇനിയും കുറച്ച് പേരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിലേ വാഹനം ആവശ്യമുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതായാലും നാളെ നമ്മുടെ തിരൂരങ്ങാടി IMAയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ. അതിന് കുറച്ച് പേർ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് സന്തോഷം. കൂടുതൽ പേർ തയ്യാറായി വരികയാണെങ്കിൽ 9:45 കലക്ട്രേറ്റ് പരിസരത്ത് എത്തേണ്ടതാണ്. പാരമ്പര്യമുണ്ട്, ഒരു ബസ്സിന് വരെ ആൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സംഘാടനത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറവായിരിക്കാം. അതിൽ 2 കാരണങ്ങളുണ്ട് സംഘാടനത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറവിന്. ഒന്ന്, പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥലത്തേ ഇല്ല, പ്രസിഡൻറ്റ് നിലമ്പൂരാണ്. മറ്റൊന്ന്, നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി ഹസ്നക്ക് ഒരു വലങ്കൈയായി ഇടങ്കൈയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ 1-2 ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതേതായാലും ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് ചോദിച്ച് വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി മുതൽ ആ സമരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലുകളിൽ ആ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. നമ്മോടിന്ന് മെഡിക്കോ-ലീഗൽ വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാഥമിക ക്ലാസ് നടത്തുകയും പിന്നീട് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാമൻ സാറാണ്. അദ്ദേഹം ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗത്തിൻ്റെ മേധാവി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നാം കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ആസ്റ്റർ മിംസിനും താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തെ പീഡിയാട്രിക് സർജറി എന്ന വിലാസത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാലും സാറിൻ്റെ സ്വന്തം താല്പര്യമുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണ് മെഡിക്കോ-ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ്. ആ വിഷയത്തിൽ മനസ്സ് ഉടക്കിയതുകൊണ്ടാവാം സാർ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ എടുത്തു. പിന്നീട് സ്വന്തം പീഡിയാട്രിക് സർജറി വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും കൂടുതലായി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കോ-ലീഗൽ സിസ്റ്റംസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബിരുദം നേടുകയും പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി വിജ്ഞാനപ്രദമായ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സർജിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് യൂറോളജിയാണ്, അതിൻ്റെ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, നിയോനാറ്റൽ സർജറി, മിനിമലി ഇൻവേസീവ് സർജറി, ആൻറ്റിനാറ്റൽ ഗൈഡൻസ്, കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ലീഗൽ അഡ്വൈസ് ഫോർ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ്. He is presently the Chief of Medical Staff and also heads the Quality Department at the Best Pediatric and Neonatology Hospital in Calicut, Aster MIMS. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തീരുന്നവരെ അവിടെ ഇരുത്തുന്നത് ശരിയല്ല. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അബ്രഹാം മാമൻ സാർ, പ്ലീസ് കം ഓൺ ടു ദി സ്റ്റേജ്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു പ്രാഥമിക ക്ലാസ്സും പിന്നീട് സംശയ നിവാരണവുമാണ് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അബ്രഹാം മാമൻ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചതിന് മറ്റൊരു ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട്. ഈ സമരം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ സെക്രട്ടറി നിർവഹിച്ച സ്തുത്യർഹമായ പങ്കിന് ഞാൻ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു സമ്മാനം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രീസിയേഷൻ ഫ്രം പ്രസിഡൻറ്റ് ടു സെക്രട്ടറി വിൽ ബി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ബൈ അവർ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും മറ്റു പല ക്ലിനിക്കുകളിലും ഒക്കെ ഈ ചെറിയൊരു മനുഷ്യൻ ആണ് എല്ലായിടത്തും കയറി ഇറങ്ങിയത്. പണ്ടത്തെ ഒരു കഥ ഉണ്ട്. ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികളും കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിയും തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു മത്സരം. ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ വലിയ പണ്ഡിതൻ. കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു തർക്കം വന്നപ്പോൾ മുട്ടേണ്ടത് ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികളോടാണ് എന്നുള്ളതിൽ കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി തോൽക്കുമെന്നാണ് എല്ലാവരും കരുതിയത്. കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി ഒരു ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൻ്റെ വേദിയിൽ എല്ലാവരും ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ എങ്ങനെയുണ്ടോ, ആര് ജയിക്കുന്നുള്ളത്. ഈ ഉദ്ദണ്ഡ ശാസ്ത്രികൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ തന്നെ കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിയൊക്കെ പേടിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആദ്യം കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിയെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആകാരോ ഹ്രസ്വ, അതായത് വലുപ്പം ചെറുതാണ്, ആകാരോ ഹ്രസ്വ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട്. ആകാരോ ഹ്രസ്വ അല്ല, ആകാരോ ഹ്രസ്വ, ആകാരോ ദീർഘ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീർഘമാണ്, അത് ഹ്രസ്വമല്ല. അത് മനസ്സിലായോന്നറിയില്ല. ആകാരം ദീർഘമാണ്, ഹ്രസ്വമല്ല. ആകാരോ ഹ്രസ്വം എന്ന് മുമ്പ് ഒന്ന് കളിയാക്കിയതാണ്. അതുപോലെ കിട്ടിയ
നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സെക്രട്ടറിയാണ്. ആ സെക്രട്ടറിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും പല തരത്തിൽ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. എൻ്റെ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ, പ്രസിഡൻസ് അപ്രീസിയേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാനൊരു ചെറിയ സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എബ്രഹാം മാമൻ സാറിനെ തന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുക. അറിയുന്ന ഫോട്ടോ എടുക്കാം. അടുത്ത സെക്രട്ടറീസ് റിപ്പോർട്ട്. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. ആക്ച്വലി അതൊരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു. സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിവേ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ ദ അപ്രീസിയേഷൻ. താങ്ക് യു. First of all, minutes of the previous meeting. Minutes of the meeting held on 23rd of February at Taj Convention Center. Conducted the monthly CME and GB at Taj Convention Center, Chemmad. Class was conducted by Dr. Kiran S., consultant urologist and robotic surgeon, Maitra Hospital, Calicut, on the topic urolithiasis, and Dr. Deep P. Pillai, consultant interventional neurologist, Maitra Hospital, on the topic common neurointerventional procedures. It was a very informative topic and a very interactive session was there following the presentation, and around 35 members attended the meeting. So that's about the minutes of the previous meeting. President, please pass the minutes. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചേർക്കാനില്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ്സ് പാസ്സാക്കിയതായിട്ട് കൈയടിക്കാം. Okay, coming to the secretary's report. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് വിച്ച് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ അവർ ബ്രാഞ്ച് വാസ് ദ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് വിച്ച് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ 5th of March 2023 in the context of International Women's Day. As you all were aware, we conducted the program in the PSMO College ground and auditorium. It was a very enthusiastic and very actively participated program by almost around 35 participants were there, and the highlight was that the program started at early morning at 6 a.m. promptly, and the program went on very well with very active participation in both indoor and outdoor activities. And I take this opportunity to congratulate and appreciate the working committee of sports meet, especially Dr. Raki madam, Vaida madam, then Malini ma'am, Ashida ma'am, and Dr. Harida. All the working committee members actively involved in the program, and it came out to be a very successful one. And I congratulate all the participants and winners on behalf of the branch. So that was about the sports program, and after the sports program, it became a motivation for everyone to conduct such programs very often so as to improve the harmony and relationships and everything between the members, because even kids enjoyed the program very well, and that Sunday was a very worthy one for almost everyone who attended the program. So about the next topic, as you all are aware, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായ അറ്റാക്കിൻ്റെ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബിക്കോസ് ഇപ്പം അറ്റാക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ വിഷയമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെപ്പോലുള്ള യങ്സ്റ്റേഴ്സിനും ബിഗിനേഴ്സിനും കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കാരണം പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരു ബൂർഷോ ആണ് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് ശരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ ക്യാമ്പസിനകത്തേക്ക് കയറുന്നത് തന്നെ. വെരി ഫ്യൂ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കമ്മിങ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കാലിബർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സലൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊരു പ്രൈമറി ടാസ്ക്കായിട്ട് മാറുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത്. റീസെൻ്റ്ലി എനിക്കുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 days ബാക്ക് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഫാദർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കുട്ടിക്ക് ഫീവറാണ്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് കുട്ടിക്ക് സാധാരണ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അവർ മോഡേൺ മെഡിസിൻ കാണിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ അസുഖം വന്നപ്പോഴും നാടൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറിയതാണ്. ഇത്തവണ 3rd day ഓഫ് ഫീവറിൽ വൈഫ് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാണിച്ചു. അപ്പം അന്ന് മുതൽ കുഞ്ഞിന് പനി കൂടി തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബലമായ സംശയം മരുന്ന് മാറിയതാണ് ഡോക്ടറെ, ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത മരുന്ന് മാറിയതല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് ഫാദറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം അന്ന് മുതലാണ് ഇത്ര പനി കൂടിയത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് മരുന്ന് മാറിയതല്ല എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അയാൾ 5 തവണ ചോദിച്ചു, ഡോക്ടറെ മരുന്ന് മാറിയതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷനിലാണ് മൂപ്പര് വരുന്നത്. ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിൽ നിന്ന് തന്ന മരുന്ന് മാറിയതാണെന്ന് നമ്മൾ 1 തവണ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂപ്പര് 5 തവണ ശ്രമിച്ചു.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ആളുകളുടെ ഇടയിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു തോട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് for each and every one of us to practice, especially for the coming younger generations like us. സോ ഇങ്ങനൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അതിന് മുന്നേ പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിനിടയിലാണ് ഫാത്തിമ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇവൻറ്റ് വന്നത്, നമ്മളൊരു സ്ട്രൈക്കിലേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതും. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദിസ് ടോപ്പിക് ഹാസ് ബിക്കം വെരി റെലവൻറ്റ്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി വി പ്ലാൻ ഫോർ ദ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓൾസോ, സോ ദാറ്റ് ദിസ് പ്രോഗ്രാം with such a very relevant topic can reach into many more people apart from those in the Tirangadi branch. So I think many people are utilizing that because we have provided the link in so many groups. അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയും രോഗികളെ പരിപാലിക്കാനുള്ളൊരു സുരക്ഷിത ജോലി അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഒരു സമരത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ഞാൻ കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ഇൻ ദ ഡോക്ടർ ഫ്രറ്റേണിറ്റി ആൻഡ് ആർ വെരി വെൽ അവെയർ ഓഫ് ദി സിറ്റുവേഷൻ. സോ അത് ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റി മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന കുറച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഫസ്റ്റ് തിങ് വാസ് ടു anyway refrain from OPD services from 6 AM to 6 PM as already told by the President, and then to inform all the hospitals and clinics regarding the strategy of the strike that we have done as far as possible, and regarding supplying posters for all the clinics and hospitals. Because of the help of Abubakar sir, we could do that very well in the area Chemmad and Parappanangadi area, and in Vangara side I have tried my maximum to reach to the hospitals. ക്ലിനിക്കുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് ബാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. whoever possible can take the posters with them, and on the way back പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും പേഴ്സണലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ കൊടുക്കുക. നാളെ രാവിലേക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു. നമ്മുടെ തിരുരങ്ങാടി ബ്രാഞ്ച് IMAയിൽ 3 പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളാണ് വരുന്നത്. വേങ്ങര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, തിരുരങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് പരപ്പനങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏരിയ. അപ്പം പരപ്പനങ്ങാടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഏരിയയിൽ പിന്നെ തിരുരങ്ങാടി ഏരിയയിലും സജീവൻ സാറും സലീം സാറും പോയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വേങ്ങര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞാനും മോഹൻ മാമുണ്ണി സാറും കൂടി ഇന്നലെ ഈവനിങ് പോയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും അൺടുവേർഡ് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കെയർഫുൾ ആവണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ലെറ്ററാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So that's about it. And about the and district committee has asked for a GB to be conducted before the strike. അതിപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഓൾറെഡി ഇത് ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് we have not conducted another separate GB. And ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. But after the talk we can have any further clarifications regarding the strike. And about the dharna to be conducted tomorrow morning, നാളെ 9:45 കളക്ട്രേറ്റ് പ്രെമിസസിൽ നമ്മൾ ധർണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആശാ മാഡം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാഡം ആക്ച്വലി പറഞ്ഞത് 100% പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ചാണ്. അത് ഇനി വെരി ഇമ്പോസിബിൾ ടാസ്ക് ആണ്. ബട്ട് ഹൂവർ പോസിബിൾ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് നേരത്തെ കൈ പൊക്കിയവർ കുറച്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇഫ് എനിബഡി മോർ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദേ കൻ ഗിവ് ദ നെയിംസ് ആഫ്റ്റർ ദ മീറ്റിംഗ് സോ ദാറ്റ് വി ഗെറ്റ് എ കറക്റ്റ് നമ്പർ ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ ഡിസൈഡ് അബൌട്ട് ദ പ്ലാനിങ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫോർ ദ ഈവൻറ്റ്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി അത്രയും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ചില ക്ലിനിക്കുകളിൽ ചില മാനേജ്മെൻറ്റ്സ് ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെർമിനേഷൻ ചെയ്ത് വേറെ ആൾ എടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമാവധി സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മോറൽ സപ്പോർട്ടും കോൺഫിഡൻസും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുക. കാരണം ആ ഒരു അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജൂനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് എന്നുള്ളത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്. ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ IMA ശമ്പളം തരില്ലോ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു. കാരണം അതാണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് അവർക്ക് അത് ഒരു ലിമിറ്റിനപ്പുറം നമുക്ക് അവർ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരിതാണ് തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ സീനിയർ മെമ്പേഴ്സ് കഴിയുന്നത്രയും ബാക്കി കൂടെയുള്ളവർക്ക് ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടും കോൺഫിഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ ഒരു നൊബിലിറ്റി കാരണം ഇതല്ലാതൊരു സ്ട്രൈക്ക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ഓൺലി വേ ഔട്ട് ഇസ് ടു ഗോ ഫോർ സച്ച് എ സ്ട്രൈക്ക്. സോ നമുക്ക് നൺ ഓഫ് us വാണ്ട്സ് ടു ഹാം ദ പബ്ലിക് ഓർ പബ്ലിക്കിനൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതല്ലാണ്ട് വേറൊരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ വിത്ത് ദ സ്ട്രൈക്ക്. സോ ഐ എക്സ്പെക്ട് ദ കോപ്പറേഷൻ ഫ്രം എവറിബഡി ആൻഡ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് Abraham Mamin sir to take out the stage and give the presentation. Please, sir. Good evening, everybody. I'll start with it. This is a pretty long topic actually, because it kind of covers a lot of things which are probably new to many of you, and but it's very relevant in the present day and age. So what I would like is two things from you. One is
Please stop me at any time you want for clarifications or doubts or whatever. And the second thing is, please tell me when it's time to go, because it can be long, so please feel free to tell me that. Can I come down there because the slides are there? While they just organize the thing, let me just start with the introduction of the topic. Unfortunately, over the last few years, maybe a decade, things have deteriorated very markedly as far as the health profession is concerned. Almost anything and everything is expected from the health professional. You can have a 90-year-old gentleman coming to the hospital who's been having fever for one week, paralysis for 3 months, etc., etc. But once they come to the hospital, they expect full cure and walk out. The reality situation is totally out of control, and patients' expectations are very bad. William Osler centuries ago said, science is the art of probability, and the expectations of the patients cannot be unrealistic, and that still continues to be there today. So with these words, can I start the topic? As I said earlier, please interrupt me anytime you feel like. Right, I think we'll go on. My interest in this field started in late 1990s when a very close friend of mine was involved in a case. And it was a very traumatic experience for him and for me. And that is when I decided that we need to have more information about it. In the 90s, none of the doctors knew anything about law, which is a disaster for us. That is when I went and did my PGD MLS from Symbiosis University, Pune. And it has opened my eyes to a lot of things. Many things that we consider as taken for granted is actually not legally accepted. We need to know what our rights, our responsibilities are, and work within these responsibilities
to make sure that our profession is safe. So first of all, I will start with some of the duties of the doctor, so because we need to know what our duties are so that we can do it properly. The most important duty, of course, is knowledge, skill, and performance. We have to be sure that we know our stuff, we need to be updated in our matter, and we need to perform our duty according to the latest possible knowledges. It does not mean that we have to be the best in our field. If I am practicing pediatric surgery, it does not mean I am the world's best pediatric surgeon at all. It means that I should be able to be in the top 50%. I should practice diligently, I should practice ethically, and I should practice recent times. My knowledge should be updated. Our primary aim should be safety and quality care for our patients and co-workers. This is the bottom line that we should follow. How do we keep our patients safe, and what are the mechanisms we should make to make sure that they have a good quality treatment? Communication is something which we are very, very lacking in. We doctors, it's changing, the trend is changing, do not communicate with our patients adequately. And when this is not adequately communicated, we do have a lot of misbalance between the patient's expectations and our reality, and that is where it can become problems. Teamwork, maintaining the trust. Trust is what is being lost nowadays. If you remember the Fatima incident, baby died 8 days prior to the actual problem happening. Now, if you look into it, why should that be an issue? If the baby's death was the actual cause of the problem, it should have started on day 1 or day 2. 8 days, there is no problem. The mother is going to be discharged, and that is when the whole thing becomes an issue. So obviously there has been some amount of communication problem, some amount of trust is lost, which has escalated the situation to what it is now. So you should remember that you are personally accountable for your professional practice and must always be able to justify why you are doing what you are doing. That is something which you have to do diligently. You have a lot of duties to the public also. Obviously, respect for the human life is very essential. You have duties as far as the police, evidence in case of medical legal cases, and confidentiality issues. So these are all duties which we do have, and we need to keep it in mind. We have a big duty to the public regarding patients who could be at risk to the general public. Alcoholics, HIV positive patients, but at the same time confidentiality has to be maintained. So it's a double-edged sword. We should not over enthusiastically give these information to unnecessary patients. So we have to do what is called evidence-based practice. Times have gone when we can say 15 years back I saw one case and I did it like this and therefore all patients will be treated like that. No, it has to be evidence-based. Literature says what, and what the literature says is what we should be doing. Ethical practice is absolutely necessary. What is ethical? It's very difficult to define, but ethics is what your heart tells you. Basically, how you should be dealing with people. Financial, in our situation where money is the bottom line, everything is smooth till the bill is presented. You can treat the patient with whatever you want, from whatever situation you want, save the life, etc. But the moment you ask them to pay the bill, the picture changes. People become violent. Obviously, they must be having financial strains, but they take it out on the health professionals, and that is where we have to be very, very careful how we deal with this. Teamwork is essential in our practice, very, very essential. None of us are even world authorities are not isolated beings. They need teamwork. So we need to make sure that we know the limit of our skills, we know how much we can manage, where to ask for help, how to ask for help, etc. We need to communicate adequately with both our patients and our people regarding this thing. Never refrain from asking a second opinion. If the patient mentions second opinion, please encourage it. Why?
Because if you have been truthful in your diagnosis and your treatment protocols, second opinion will only enhance your credibility. Patients will come back to you surer and so on. But if at that point you say no to second opinion, then people will start having mistrust. So do use it liberally. You will benefit from it. So having said that, let's go back to what we are talking today. The professional perspective of a medico-legal system. Now, this is vast because anesthesia and anesthetists have a different set of things, surgeons have a different set, physicians have, pediatricians have. It's extensive, and therefore it is very difficult to cover it in one single thing. I have selected quite a few things which are common to all specialties. Some of them may be a little too much for the others, but please bear with me. Stop me whenever you want. Don't worry about it. I would like to say one thing. Despite all what is happening in literature, newspaper, etc., do not get worried. Healthcare and health professionals are still a big source of requirement to the society. We are still respected, provided we keep ourselves informed and work according to what that information gives us. The basic tenet that we should all remember is life, democracy, constitution, everything guarantees a person, an individual, the right to life. And we guarantee them a right to quality life. That is very, very crucial and the backbone of our entire profession. We have a huge conundrum. We were all taught primum non nocere, which means first do no harm. We all know our profession is actually one of the most harmful professions. Every medicine has got its own harm. Every surgery has got its risk. Every treatment has got its complication. So ours is one of the most harmful thing if not done properly. A study was taken over years ago in the US, and it was found that when you take anything into consideration, bungee jumping or airline pilot, etc., of all these things, the most dangerous thing is coming to a hospital. It is 10 times more dangerous than bungee jumping. We all dread bungee jumping, but coming to the hospital is proven to be much, much more risky. We all know to err is human, and to forgive is divine. But unfortunately, in our profession, one error it will not be forgiven is when death occurs. So we have to make sure that we do it. Every other profession has got a second chance. You take the judicial system. The lower court has a decision, can be overturned by the higher court. On the other hand, you have a decision in medicine, you have a complication, you have death, nobody can change that back. So it is extremely difficult. We are in a situation where we should not be doing any harm, but we are human, so harm is possible. How do we deal with all these things? Patients also have rights, and that is where medico-legal systems first began. Lord Denning, who is a very big barrister, English barrister, said that there are two things which the patient's rights are. First is the right to his own body. Second is the right to knowledge. Each person's body is his own specific thing. It is a personal space. We cannot intrude into that space either by treatment, medicines, surgery, whatever. If we do it, we have to do it with the full knowledge of that person, why we are doing it. So right to body and right to knowledge are a patient's primary rights, and we have to respect it. You all must have heard about the CPA, the Consumer Protection Act, which is what is really the bugbear as far as we are concerned. Consumer Protection Act came up as part of United Nations development, where it was mainly to protect the consumers from malpractices by the companies. It was usually an industrial or a business proposal which was being protected. However, in 1996, medical profession was brought into this thing. And right now we are considered as much as a client-server relationship as would be a bus driver or any other profession. In 1996,
there was a major case where VP Shanta, a patient, gave a case against the IMA, and that is where the judicial came down and said, yes, medical profession is a service. And when you say service, it means that there is something expected of you, and if there's a problem with that, you have to bear the consequences. Just as much as maybe distilled water making or a tire factory consumer. Why did the judiciary bring this up in the CPA? The main idea was to provide compensation. You know, in India, if there is a negligence, you go to the civil court, you have a case, the case will go on and on and on, and when the final verdict is come, the patient's grandchild or the great-grandchild is the one who is going to get the verdict. So to save time, CPA was brought in, which said that any case which comes under the CPA should be dealt within 3 months of time. Unfortunately, the volume load is so high even in the CPA, it takes very long time, not like in the civil code, but still much more than 3 months. There are various other reasons, but this was the main indication for it. So the Indian judiciary then went on to say that there are some more rights to the patient beyond what Lord Denning said. Lord Denning said the right to body and the right to knowledge. But the Indian judiciary says there is right to privacy, the right to confidentiality, right to having pictures and video recordings, right to second opinion, and right to grievance redressal. Grievance redressal is in the CPA code. So in our Indian situation, what is expected of us as a doctor? The law says we have to have basic competency. As I said earlier, pediatric surgeon, so I must be within the upper 50%. I don't have to be the best in the world, but I need to be updated and in the top. The judiciary also says that there are two ways in which you can treat, two ways of treating a patient. Both of them medical literature accepts as correct. You can do any one of them. Nobody can say this has to be done or the other one. Like appendicitis, you know that you can treat it conservatively, you know you can treat it surgically. Both are right, provided the indications are appropriate according to the literature. The law also says every case, that's not surgical case, I would say every case is associated with a risk, and that just because there is a risk, it does not amount to negligence. Error of judgment, if you have done proper evaluation and proper investigation, is not negligence. And therefore you can see that everything and anything is not negligence legally. Even the patients think that any mishap or any complication or anything which happens is a medical negligence. That is not right legally. So you can be sure that if you go to court, you will get your due legal help, because these are very, very clearly done. Just for information, there are 3 levels of court, CPA court: the district level, state level, and the national level. Depending on the patient, the amount that they are requesting for as compensation, it goes to the 3 courts. It is presided by a judicial officer, 1 judicial officer and 2 non-judicial officers, and appeals can be done at any stage. So now, what is the current situation? I actually started practicing medical legal law maybe 20 years back. When I started off that time, I used to get numerous phone calls from various lawyers, friends of mine, asking me what is laparotomy, how do you spell laparotomy, what are these things? Because they have these cases and they don't know what to do about it. Now times have changed. You go to a judge who does medical legal cases, he will teach you medicine because he is so updated. The unfortunate situation is they have learnt medicine, we have not learnt law. And because of that, we are in a very, very desperate position where we are dependent on them. We need to teach them what our side is before we can do anything. It is high time we stood up, know what our own legal responsibilities are, and we maintain that, we continue to uphold those legal laws. Earlier, it was just vague things which came up, but now the law is going very much more into
things like consent, communication, documentation, etc. So I will be mentioning a few of these things a little later. Why is there legal action? So what is the cause for such a lot of legal action? The most commonest, again as studies have shown, is impolite behavior. You can have, when I was doing my PG DMLS, I was told by the lawyers who took the class, a patient will be happy if you give, even if you give cyanide with a smile. But you give digoxin to a cardiac failure patient without a smile, he will be unhappy. And that impolite behavior, impolite words, behavior, facial expressions, etc., is one of the most important causes for misunderstanding, loss of trust, and proceeding to cases. Super added to this, of course, is there if there is a complication or a death by chance, but basically it all starts with impolite behavior. So I would like you to go back with this one slide in your mind. Like anything else in medicine, prevention is better than cure. And to prevent legal actions, communication and documentation is absolutely important. That is the bottom line. If you can continue with these two things, I can assure you, you will not have too much of problems. Unfortunately, this is not taught in our medical professions. We learn it the hard way when we come out into practice. And that is where it is a tragedy. Even though I say this is the most important, please don't misunderstand me. I am not come to the end of the lecture, there's a long way to go. So some of the things that you have to know is, can a doctor choose his patient? Can you as a clinician sitting in your clinic say, no, I will not treat you or I will treat you? You have the right to treat the patient, but there are certain things that you have to remember. The first is, you can do that for elective cases, not for emergency. If the patient is an emergency, it does not matter who you are or what you are, you have to do it. I'm a pediatric surgeon. Outside my OP, the gentleman falls down, collapses. It could be MI, about which I have no idea. It could be hypoglycemia, about which my knowledge is very limited. But if I am called there, I have to give first aid. And that is expected of me, and that is called the Good Samaritan Act. So I don't need to treat the MI, I don't need to do an angioplasty, but I'm sure I can make him lie down, raise his leg up, check his BP, check his pulse, and of course arrange for him to be transferred to a place where he can be treated. So in an emergency, you have to act. But otherwise, you are at liberty to choose your patient, except if you have already started treating that patient, halfway through you cannot change your mind. If you want to change it for whatever reason, then you need to make sure that you hand over the patient to another doctor with the full capacity understanding of the patient. So Good Samaritan Act, which is the parliamentary act, says in an emergency, wherever it arises, you must offer assistance, taking account of your own safety, your competence, and the availability of other options for care. You are in an accident site, you do need to give first aid. You can't say that I am a pediatric surgeon and these are all adult patients and drive away. Cross-pathi practice. What is cross-pathi practice? Cross-pathi practice is when you practice across different types of medical treatments. We are all modern medicine doctors. There are a lot of other things like Ayush, Ayurveda, Unani, Yoga, Siddha, Homeopathy, different modalities of this thing. Many of us are guilty of practicing both. Practicing in the sense we do use homeopathic drugs, we use Ayurvedic drugs, Himalaya drugs, many of us use. But the law is very clear. You cannot use any other drugs or any other system unless you know that system also. You have learned Ayurveda, fine, go ahead, you can practice allopathy and Ayurveda. You have learned only modern medicine, you cannot use the other thing. This was the thing till about 4 or 5 years back, but you know now the government of India is trying to push for Ayush and the other medicines. So how is this going to come up in the future is still to be seen. But as it stands, legally we can only follow what you have learned. Consent. I would like to spend a few minutes in talking about this because many places where I have gone, people don't know what consent is. Can I ask a show of hands, how many of you all know what consent is and do consent, proper consenting?
Nobody is raising the hand. Does that mean nobody knows, or do you don't want to raise your hand? Well, basically, let me put it this way. Yes, we are not doing what is the basic tenet of medicine practice, consent. What is consent? Consent is basically, I give permission to you to do these things to me. It could be treatment, it could be surgery, it could be medication, whatever. But it's a contract between two people which is specific, and that is a consent. Now there are various types of consent. The commonest is what is called an implied consent. Patient walks into the hospital, you know he is coming for treatment. And obviously he's not coming here to have breakfast or lunch, but for treatment. So this is an implied consent when he walks into the hospital that he is coming for treatment. But implied consent in this, in the healthcare situation is only for either taking a history or doing a general examination. It does not go beyond that. You cannot use the implied consent to do a test like PV or PR or even anything further. In such situations, you need to do what is called an expressed consent, specifically express saying that, yes, you can examine me, no, you cannot examine me, I would like to do a rectal examination on you, this is what it consists, can I do it? That is an express consent. Express consent can be verbal, can be written. Verbal in common day-to-day OPD practices, but when you go to IP, you do need to get written consent, and I will mention a little more. Blanket consent. Many people do this, and many hospitals do it. At the back of your admission slip, they say, I, Dr. So-and-so, hereby certify that you can do whatever you want to me, cut my head off and stick it back again, etc., etc. I have no objection. A bit of an exaggeration, but blanket statement does not mean that you can do what you want to. Blanket statements, consents are there, and the only thing that the blanket consent gives you value for is the patient says, I will pay your bill. There is nothing else that a blanket consent says. So just because you have a blanket consent, the law will not accept it as a specific consent. When do you need to take a consent, especially if you are doing one of the invasive procedures, surgery or whatever? Preferably done at least 12 to 24 hours earlier. Why? Because very often what happens is the patient is being wheeled into the theatre, somebody sticks a paper, she is a Malayali who does not know anything other than Malayalam, this is written in English, and you ask them to sign. They will sign. When this comes to court for a problem, the court will say, you did not give them time to understand what this consent was and how to do it. Because the importance of consent is not the written document that is, but it is the informed consent which is important. The information is being conveyed to them, what is going to be done. So timing should be given in such a way that you have enough time for the patient to think about it, back out if they want, or accept if they want. So 12 to 24 hours, except in an emergency. Informed consent is what I mentioned earlier. It has to be in a language they understand, words that they understand, and at the level of education. I am hereby giving permission to do a laparotomy with a total abdominal hysterectomy and a self-injectomy if required. Sign. Not accepted, because I'm sure that patient doesn't understand any of those words. That has to be explained in a language they can understand. If it is a patient from the Gulf, you need to do it through the interpreter and indicate that it was done through an interpreter, because the information is most important. This has to be signed. Many hospitals have gone, I have seen consents being written, maybe even consents, information given, no signature, no validity. The patient or the patient's guardian has to sign on behalf of the patient, and on the other side, the doctor who is doing what is to be done. Temporarily, it may be signed by one of his juniors or one of his team members, but it has to be countersigned by him before the procedure. It can only be done in a patient who is voluntary, conscious, and mentally sound. So you cannot do it in an unconscious patient. So what do you do if you have an emergency with an unconscious patient? Trauma, bleeding, needs to have surgery. You can do it by taking temporary consent from the relative or a bystander. But please remember, when you do that, indicate who that bystander is. Please don't mention so-and-so uncle.
Because in India, everybody is an uncle, cousin, or a cousin brother. So please specify Mr. So-and-so, Aadhaar number so-and-so, because you will need to identify this person when you get into trouble. If there is no bystanders, fracture femur, bleeding, needs to be done something emergently, no bystanders, you can do it in good faith, 2 senior doctors, preferably in that same department that they are, which is being done, where the treatment is being done, can sign, and then that can be taken till relevant personnel come. Now, consent, informed consent is required, and I would like you to remember that last slide very clearly. For all invasive procedures, that includes all surgeries, for all anesthesia involved, whether it is general anesthesia, regional anesthesia, or local anesthesia. For blood transfusions, HIV that's a special group, I'll talk about it later, but wherever you're doing HIV testing and treatment, please make sure consent is taken. When you use restraints to quieten down the patient, you need to use consent. And these consents are valid for 24 hours. Please remember, restraints are not only physical, they could be chemical restraints also. You could give sedations to keep the patient not from being agitated, and that needs a consent. Moderate sedation, especially things like endoscopy, proctoscopy, etc., even that needs a consent. So these 5 groups of things specifically need consent, and you have to make sure that you have it there. Consent is specific. You do a consent for appendectomy. It is for appendectomy. You cannot go there and say, oh, she's got ovarian cyst, so let me knock off the ovarian cyst also. You cannot do that. You have to accept the fact that if it is required for life-saving things, yes, you can do it. You find an ovarian tumor, you want to do a biopsy, you can do it. But not a routine cholecystectomy along with an appendectomy just because the patient is under anesthesia. It is also specific as far as the treating doctor is concerned. If I am consenting for a patient for appendectomy, it means I am responsible. My team member could be doing it, but he's under my supervision. So the buck stops with me. So it is organ specific, it is procedure specific, it is person specific. We mentioned this, so I won't talk about it again. It has to be in a capacity of where we have discussed this already. Now, there are a lot of excuses for not having taken a consent. Plenty of excuses. Lack of capacity, patients not understanding, no point talking to them, I don't have the time, etc. But please remember, a proper consent is the best defense. Unfortunate situation, you have a case, the only thing which will help you get away from a major defamation or major problem is if you have a properly documented, informed consent. So please make sure that you do it. In the present day and age, it is very, very dangerous. Recently, we had a case in Calicut where a patient was being treated for a left leg problem, operated on the right leg due to various oversight, picked up by the patient after anesthesia came out of the anesthesia. The surgeon explained, saying that under anesthesia, he realized that the right leg is more involved, and therefore right leg needed treatment. May be true, I'm not going into that details, but if the consent is for a left leg and the informed consent was for a left leg, unless the right leg is life-threatening, no way. They are having a lot of problems because this particular consent was not properly maintained. So please make sure consent is done. It is absolutely one thing which can save you in a delicate situation. Photography. I'm sure all of us take photos. The law says, yes, you should take photographs. You need to document it. You need to know it for improvement, to judge what happened, etc. But 2 things has to be done. 1 is consent, 2 is confidentiality. You have to mask the identity of the patient. This is a patient of mine. My interest is in the child. It was a gastric pull-up to show you the drains, etc., etc. So that photograph can be taken.
but the child's face should not be seen so that the patient cannot be identified. This is very crucial when you have genitalia, breast, etc. in the field. Make sure the face is not shown. At the same time, please remember, we may not realize it, but you could have a bystander standing next, and the photograph could include the bystander, and that is again confidentiality lost. So if you have a photograph, ensure that there is confidentiality and ensure that consenting is done. Another one very important thing as far as the surgeons are concerned, mistaken identity is a situation which cannot be accepted by the law. Therefore, we have to go extra mile to make sure that identity is preserved. First, the identity of the patient. You have to make sure that the patient is correctly identified by whatever system that you have, your ID number or... Please remember, names are not adequate. Just today I had 6 surgery cases. Children, 6 months to 3 years of age, 3 males, 3 females. And as you can expect, the 3 males were Mohammed and the 3 females were Fatima. All of them had hernia, right leg, left, etc. There is no way in which I can say which is which. And if I operate on the wrong one, nothing will help me because I'm in deep trouble. So you have to go by the unique ID number which your hospital will give to the patient when they get registered. You could be Mohammed, but you're Mohammed with ID number so and so. And you have a right inguinal hernia. So that should be marked out whenever a case is taken. So you need to check, especially the ID number. You need to counter check with the patient or relatives if it is possible. In a child it's not possible, but in an adult if you can, it would have been. That same case I talked to you about the right leg, left leg treatment. If all that surgeon had said is, Uma, edu kala operate chedu finished, all safe. So please check with the thing and do what is called call out and time out. How many surgeons over here? Sorry, looks like you are the only person here, so I have to focus this. What is a call out? What is a call out? What is a timeout? Now, the reason I want is not to insult you or anything, but to let you know that these are 2 very important things which have to be done to any patient who is being taken for a procedure, whether it's surgery, endoscopy or not. Call out is calling out in the beginning of the phase, before the patient is wheeled into the theatre, in the recovery, in the pre-op room. Check the identity, check the patient is the same that is going, check your surgery, check the site of the operation, check which side it is. These has to be checked so that there is no confusion later on. At the same time, this call out is done between 3 people standing around the thing. The nurse, the anesthetist and the surgeon. And at that point, they should be all on the same page. Suppose I'm taking a patient for Wilms tumor. I check the name of the patient, the ID of the patient, I check the site of the nephrectomy, I mark that site, and more importantly, I tell the anesthetist and the nurse, look, these are the instruments I need, so please make sure that is available. There is a possibility that we lose blood. Please make sure that blood is available, so that we are all on the same page. So call out is there. Timeout occurs inside theatre before the surgery starts. There are 3 places. Before the surgery starts, end of the surgery end, and after the patient is removed. Again, all these things are checked, but one important thing is added to this. Just before the surgery is finished, you do what is called a mock count. A mock count. Today's newspaper, how many of you all read? And you know what happened when a proper mock count is not taken. Kollam, they are fighting a problem now. A proper mock count ensures that all the instruments, all the mops, the gauzes are accounted for and nothing is retained back in the human body at the end of the surgery. So this is absolutely necessary. Mistaken site is absolutely not acceptable. So you need to mark wherever dual organs are there, you need to the hand, the breast, the legs,
The test is dual organs externally, you need to mark it. If I am doing a right orchidopexy, I need to mark the right side scrotal area so that there is no confusion under the anesthesia which side you are operating. So please make sure that this is followed. And if you can do this, surgeons, 90% of your headache is over. Consent, with the good proper consent, 99% of your headache is over. Can the patient refuse treatment? We talked about consent, we talked about informed consent, patient coming to you with implied consent, etc. Can he refuse treatment? Patient has come to you with acute appendicitis. I've seen the patient, I know he's perforated, he needs surgery, he needs IV antibiotics. If not done, could end up with a dangerous situation. But no matter what I say, they are not willing for it. What can I do at that stage? Can I just grab hold of the person, take him to theatre, operate? No, they have the right to refusal. And there are two ways in which they can do it. They can write and say they refuse to accept any of the treatment options that I have given, and at their own risk they are leaving. Sign it, informed refusal, you are absolved. But make sure you have that proper document signed and addressed properly. The second is a refusal to consent. You need to give blood transfusion, hemoglobin 2 grams. You know the problems with this. You need to give blood. They are not willing to accept blood. Refusal to consent is another indication for. So they have their rights, but it is at their own risk. DNR, DNE, you have all heard of this word? DNR stands for do not resuscitate. 90-year-old gentleman, liver metastasis, multiple pulmonary nodules, comes to you with acute appendicitis. You treat the patient is going on to is having a cardiac arrest or problems with treatment. You know the potential of this patient is very limited. It's very unlikely to survive. So at some point or the other, in conjunction with discussion with the patients, you can say, do not resuscitate, which means no further upscaling of your treatment will be done. Like you will not go on to higher antibiotics, you will not go on to ventilation if required, etc. The problem is, if you go on to ventilation and at the end of 7 days you find that there is no improvement, you cannot switch off the ventilator. So at that situation you have to realize it and call DNR and make sure that the patient is comfortable, the bystanders know what it is, so the end of life is comfortable. That is DNR. But please remember, DNR is not accepted in India. It is considered as euthanasia, and we do not accept euthanasia here legally. So please don't document DNR in your chart. But what can you do is you can write DNE, which is do not escalate. Your treatment is not escalated. So if the patient has got hypoxia, has ventilatory problems, you will not escalate to ventilation. Patients has got septicemia not responding, you will not expand to third degree, fourth degree generation antibiotics. DNE is accepted, DNR is not. Major hospitals have this problem. Patients are brought to casualty and they die just before reaching the hospital or soon after reaching the hospital, and you have a dead cadaver on your hands. What do you do? First and foremost, it is a medical legal case and it has to be informed to the police. The patients with bystanders will come and do all sorts of things. Please don't do it, don't do MLC, we will have a lot of problems, etc. Fair enough, that is an issue. But remember, if it is an MLC and you do not inform the police, you are liable for imprisonment. And therefore, it is best in your own interest to do it, inform the police, but you can also tell the patients that the final authority to do a postmortem or not is the police. You just inform. As a doctor, your duty is only to inform them. Whether it is to be done or not is the decision of the police. So they can go and talk to the police and say, she is 90 years old, there is no problem, we have no family issues, and the police can do it.
But as a doctor, it is your duty to do it, especially if there is no known causes. This patient is already under your treatment for the last 10 years, hypertension, diabetes, cardiac failure, suddenly it dies. It's most likely that is the cause of death. Fine, that is acceptable. But 40-year-old lady coming in, suddenly found dead in the bathroom, and you have no idea of their past history, please don't accept it as normal. You can confirm death, but never certify the cause of death. Unknown, unexplained, all these are acceptable terms. Now, there is one more area which we need to be very. Handwriting of doctors is proportional to their degree. The lower their degree, the better the handwriting. The greater the degree they have, it is almost impossible to do. And the court has understood this very clearly, and in number of cases they have given the verdict saying there is no negligence, the doctor and the hospital is exonerated. However, your handwriting is so bad, we are charging you 10,000 rupees as fine. This has actually happened. And this is an example of some of the handwritings. If anybody can read anything in that page, I'll buy you coffee. This is an example of how handwriting improves over your professional life. Handwriting in the 10th class, beautiful, you can read it. 12th class, not too bad. Starting his medical career, somewhat readable. PG, very difficult. MCH, impossible to read. And this is not laughing matter, because the court is now fining for illegible documents. The legal dictum is what is not documented is not done. Please remember, you have to document everything because you never know when that is required later on. Documentation has to be real time. When you are writing it, what is happening now is that child is febrile, was afebrile yesterday, today febrile, hypertension, tachycardia, tachypnea. It has to be consequential. Don't write the 6 o'clock news, the 6 o'clock status, then go to the 8 o'clock, then come back to the 7 o'clock, etc. Go in definite order. Real time, consequential, relevant. It is not required that you need to write everything. You have a child who is post hernia, you need a GA, you need to write about the mental status, the respiratory status, etc. BP, hypertension, etc. is not required in a 6-month-old baby. So what is relevant is to keep it very simple and make sure that it contains all the necessary information. Prescription writing is also a legal document. The IPC code, Indian Penal Code, describes how a prescription is to be written. And there are a lot of things which have to be done, but what I would like you to remember is, this is one document which you give to them without knowing its value, and it will come back to hit you. You write something which is without much of information, it can. So you have to make sure that the identity of the patient is properly known, not only by name but by some other relevant ID, the diagnosis, the drugs that has to be used. The Indian government says generic drugs now. Investigations that you have suggested. You write, if you suggested MRI, they are not doing MRI. Right MRI has been suggested. Why? Because tomorrow that person has got a problem and MRI is required, they'll come and say you didn't ask for MRI. The only document that you have is that thing which said MRI requested for. So please make sure that it is done. HIV, extremely dangerous area, not medically, because HIV can be treated fantastically now. But the confidentiality is very important. So you need to make sure that you do a pre-testing, a post-testing, counseling, and then give only the thing. Information should not be given to anybody other than the relevant person. Okay. Criminal prosecution. Can you be, as doctors, criminally prosecuted? Yes, you can be prosecuted, but only if the negligence is so drastic that it is to be a deliberate one. For example, an illegal abortion, a disfigurement surgery. Very, very rare, but does occur, but these are some of the things where you can be directly taken with. And here it says the legal this thing is res ipsa loquitur.
which means the evidence speaks for itself. You don't need to go through a court to understand because the evidence is there. And things like wrong side surgery, mob left-in thing, all come under this definition. Here I stop with legal issues. From the look of your faces, I can see everybody is a bit worried and, what should I say? But don't be, as I said earlier, you know that you know what to do. There are a lot more things that, because we have a lot of acts in our thing which affects the profession. Can I take 10 minutes more, or is this enough? Okay, these are some legal acts that we've got. NDPS Act, anybody know what that is? BMW, not your car. POXO, clinical, okay, I'll just quickly go. Before I come to that, there's one more place where we are stuck with now in our profession. Nowhere else in the world are we crucified by the media. Before we do anything, the media has already decided who is at fault, what is the negligence. They know more negligence than we do. You must have seen Minister Ganeshan's video. I don't know what to say about it. I really don't know a person of his caliber talking. I won't use that word over here, but how can he say things? That is the unfortunate situation that we have here. The media will try you and crucify you before even you have a chance to explain to them. If you can get to the court, we can always fight for it and have our hearing there. But before the court, if somebody comes to hit you, run like hell, that will be my advice. Please don't be very brave and stand up and try to fight them. We can fight them in court later on. Over there, mob fury is totally not there. Save yourself as much as possible. So don't worry, please be informed. This is just something how to deal with a hot topic. Just talk about 2 or 3 legal acts that are there, because ignorance of the law is not an excuse. The law is there, it has to be followed. The law says that you cannot kill a person. So that is a law. But there are sub-clauses in that. If you're doing it in self-defense, you can get away with it. So there are laws, there are acts which we need to be aware so that we can treat ourselves properly. Medico-legal cases are a separate breed by them, and you need to treat them separately. As I mentioned earlier, there are a lot of things, poisoning. Snake bite is supposed to be a medico-legal case. Why? Because the rule started in 1846 and it's still being followed. They have not changed that. So one area which I would like you to be very, very careful is a female who's unmarried or married for only 7 years after marriage. Any problems with them is taken seriously. I don't know what the significance of this or sanctity of this 7 years after marriage is, but if you are all completed 7 years, you are free to kill your spouses. But before 7, please be careful. There are so many IPC sections, CRP sections under which a doctor can be taken up, but most of them are not important. I would like only to mention one of them, IPC 304A. Now, legal cases, not criminal cases, CPA cases under the CPA are charged under IPC 304A. Now, the importance is that letter A. There is a 304 and there is a 304A. Now, if you get charged under 304 only, it is a non-bailable offense, which means you go to court, you go to jail, you go to the magistrate's court, and in the magistrate's court you then only get bail, which could be days. On the other hand, 304A, you can be bailed out on your own cognizance. Policemen do not know this difference. So what they do is the moment there is an FIR charge, 304 is charged. And then the whole problem begins. I don't wish any of you have this, but please keep this difference in mind because people have suffered for that. Gynecologist in Punjab spent 7 years in jail
because of this little difference. How many of you all have written death certificates? The hands are no longer coming up, it's all. There are three components of death certificate that has to be filled by the doctor and only by the doctor. The first is cause of death. And what is the cause of death? Pardon? Cardiorespiratory arrest. Exactly, that is what I don't want to hear. Cardiorespiratory arrest is the terminal event. Anybody who is born dies of a cardiorespiratory arrest. And that's not the cause of death. That is a terminal. The cause of death is what led to the cardiorespiratory death. You have a person with a liver cancer, liver cell failure, hepatic coma, resulting in cardiorespiratory arrest and death. The cause is liver failure. You have a patient with myocardial infarction who has cardiac failure, who dies, cardiac failure. Septicemic shock, that is the same. So that is the cause of death, not cardiorespiratory arrest. Unfortunately, if you go to the Delhi Register of Birth and Death, 99.99% of Indians die of cardiorespiratory arrest. Whereas in the West, nobody dies of cardiorespiratory arrest. So please remember the difference. Cause of death is what caused that final event. Antecedent cause is what led to that cause. So in a liver failure patient we were talking about, it is liver malignancy, or myocardial infarction in a cardiac failure, or sepsis in a septic shock. So that is the cause of death. And of course, comorbid causes are what has happened to that: obesity, hypertension, diabetes, whatever it. These are all three terms which are very, very clear and should be understood by all. Unnatural deaths have to be informed. What are unnatural deaths? Sudden, unexplained, unexpected, unattended deaths are what is called unnatural deaths. And all unnatural deaths are medico-legal. As I said earlier, it does not warrant a postmortem. It is your duty to inform the police about it. Whether they take it up for postmortem or not is the police decision. And if you don't inform that, the CRPC, Criminal Penal Code, you can be liable for punishment. Right, quickly going through this thing. HIV testing, as I mentioned earlier, goes by the NACO guidelines, National AIDS Control Organization of India. There are no laws so far, but the guidelines are there which needs to be followed. There is no mandatory testing. Patient comes to the surgeon says, I'm going to do a compulsory test on this because when I operate, if there is a needle stick injury, I will be in trouble. So I will need to know the status of the right or wrong. Right? Wrong. Knowing the trend in which way I am going, you will always take the opposite one now. No, it is not right. Why? Because does a HIV negative person mean he is negative, he or she? There is what is called a window period. And unfortunately in HIV, the window period is very long, 3 to 6 months. So you test a patient today and it's HIV negative does not mean negative. HIV positive, yes, of course, it's got significance. HIV negative does not mean he or she is negative. So with the testing that patient is really not of much use. Then what do you do? Pardon? Absolutely. Presume that every patient is positive and take precautions. It does not mean you need to put a PPE kit and etc. But double gloving, care while doing, making sure there is no needle stick injury, etc. That is more important. So make sure that you follow universal precautions. Medical Termination of Pregnancy Act. I'm sure all the gynecologists over here will know about it. And this is peculiar to India. Why? Because the situation where a female infanticide is so rampant, especially in the north, where the ratio of male to female is 1,000 to 800. There is such a shortage of females because female infanticide occurs before even delivery. To prevent that, the government of India has brought out a Medical Termination of Act. Not the right way to do it, but something is better than nothing. It defines who can do an MTP, where it can be done, and how it can be done legally. And all of you all know
There are time sectors when it is there. Before 12 weeks to 20, and now it's gone up to 24 weeks. Who can do it, how you can do it. So this is extremely important. Gynecologists, if you are doing MTP, please make sure that the indications are correct, because otherwise, later on, if there is some issue, it can result in problems. POXO Act. No, actually, the POXO Act is India specific, but the others also have similar one. POXO stands for Protection of Children from Sexual Offences. Sexual offences in children is much more rampant in the West than in India, but we are catching up very fast. There is no doubt about it. You'll be surprised that in a month, the number of cases I see sitting in Asterman's OPD. It is a big thing. We are all bound by this act of informing if you suspect it. If you withhold information, you are liable for prosecution. So that is very important. If a patient comes to you, 13-year-old, pregnant. We had very recently a child who came, the gastroenterologist, abdominal pain, abdominal pain, abdominal pain. Nobody will ever think of anything. Mass in the abdomen. Obviously, the diagnosis was CS stomach, ovarian tumor, etc. Ultrasound done, pregnant uterus. 13 years, unmarried. Now, at that point, I was asked what to be done. I said, treat the patient for whatever it is based on clinical guidelines, but inform the relevant authorities, which is the child line and the police. The mother immediately broke down and started crying because she knew who the perpetrator was. 99% of them are immediate family members. Immediate family members. And in this case, it was the father. So you can imagine what a catastrophe that family is. But you feel sorry and you say no to that, you will be in deeper trouble. They have to face the consequences of what they did, but it's not up to us to do it. So we have a legal duty to make sure we are fine, documenting, treating, and reporting. PNDT Act, preconception, prenatal diagnosis technique, mainly for ultrasound. Please remember, if there are sonologists over here, if you are doing sonology for anything, your machine has to be registered under the PC and PNDT Act. You may be doing it for non-maternal cases, non-obstetric cases, but every ultrasound machine in India has to be done. So please make sure about that. Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act deals with narcotics, morphine, pethidine, tramadol, fentanyl, etc. How do you do it? How do you account for it, etc. BMW, as I said, it's not the Mercedes-Benz, it's not the Jaguar. It is basically Biomedical Waste Management Act. How do you segregate the waste? How do you dispose the waste? The color-coded bags, etc. is done. How many of you all know where your hospital waste in Kerala is finally disposed of? Pardon? Image. Image is where? Algard. So, image stands for IMA goes green. So it is there that they do the entire waste management for us. So again, I would like to end by saying what is not documented is not done. In God we trust, but the rest is in what is written. That is a legal dictum. You can swear by whatever God that you did this or you wanted to do this, etc. But if it's not written, it's not there. There are these registers that you need to maintain. The court believes your documents only if you document completely, and this is the only savior in the end for your medical practice. Documents are actually the patient's property. You are just a custodian. The hospital is keeping it on behalf of them. If the patient comes and asks for a document, after checking their identity and the request, within 72 hours you have to give the document to them. It is their right, they have to be given. But when you give it to them, please make sure 2-3 things. One, who you're giving it to. They could come, the person could come and say he's the son, but he could be totally somebody else. So make sure that it is the identity is known. Second, when you give it, you give photocopies, because the original only should go to the police or to the judiciary. Patient gets only the photocopies. But when you give the photocopies, please mark numbers on them and photocopy with the numbers and give it in order. 72 pages, mark 1 to 72, given to so-and-so.
Why do we say this? Because I have seen so many cases in which papers have been removed, papers have been put in. Patients will do anything and everything, and we will suffer for it. So please make sure it is. So I again end by saying ignorance of the law is no excuse. How do you avoid the ABCD? Avoid aggression, shouting at the patient, losing temper. You are hungry, 4 o'clock in the evening, theater is going on, you talk to the patient and you lose your temper, that is end of story. Do not play game. This patient came from so-and-so hospital. What they did there is wrong. If you had come directly to me, I would have saved you. That is the end of your doom. Please do not do it, no blame game. You are liable as much as they are liable. Communication and documentation, ABCD. So this is a complex issue, there is no doubt about it. But remaining cool, calm and ethical is the denominator through which our medical practice should be going for. Use common sense. According to the situation, deal with them. Patients are making a big fuss, get out of the place. Safer for you to be away and then come back when things have cooled down. You stand there and talk minimally aggressively, you will get hit. That is the thing. Talk diplomatically, documentation and communication. Treat every hot topic delicately and you will be safe. So ignorance of the law is no excuse. Knowledge of the law can help you make most of the situation. Thank you. ഹലോ ഡോക്ടർ എബ്രഹാം മാമൻ സാർ വലിയൊരു മേഖലയാണ് തുറന്നിട്ടിട്ടുള്ളത്. സാറ് നേരത്തെ പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഒരു പണ്ടോറാസ് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി സംശയങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ ശരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ കൊല്ലവും ഓരോന്ന് വേണം. എല്ലാ ജനുവരിയിലും മെഡിക്കൽ ലീഗൽ ക്ലാസ്സസ് ആയിരിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ അഭിപ്രായം? നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രഷപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത്. സാറ് മിക്കവാറും എല്ലാ ഏരിയ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു. പക്ഷേ പലർക്കും പല സംശയങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ചോദിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാലും സംശയങ്ങൾക്കുള്ളൊരു അവസരമാണ്. സാറ് ചുരുക്കിയ രൂപത്തിൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മറുപടി പറയുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചുരുക്കി ചെറിയൊരു ഒറ്റ ചോദ്യം. രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Comorbidities could be there. Patient had cardiac failure, developed MI during surgery, etc. So just because the death happened on the table does not mean that you are liable for prosecution. You have to prove what it happened. So do what is to be required. Shift to a center where it is being done. Make sure that all your documents are properly done, especially anesthetic drugs. Because the allegation which will come up is drugs are given wrongly. So death on call is a complex topic. I didn't want to go into it. So pardon me, but if anybody is interested, I'll talk to you personally about it. Duration of documentation, especially medical documentation. IP, OP, 3 years. 3 years since the last time that they have visited you. Not 3 years since the first one. 3 years since the last visit, you have to maintain those registers. If it is a medico-legal case, it is till the case is over. And as I said earlier, if it is a civil court case, then you need to keep it for 2-3 generations. So the documents have to be minimum 3 years. Further account depending on the type of case that you're doing. All documents have to be given in 72 hours if somebody requests for it. Absolutely. That happened some 10 years back.
delivery. See, that is not this gynecologist problem. Yes. You can't go. All legal rules are as per the moment when it occurs. Yes. Like, for example, you have an abdominal pathology which has been misdiagnosed. That was done in 2010. There was no CT scan available. The question is, why did you not do a CT? It doesn't come up there. Because if there is no CT scan, you are not expected to do a CT scan. 2023, there's a CT scan you need. Why did you not do it is a question. But in 2010, it's not a question. It is as per the time when this occurred, not when the case is taken. So, പിന്നെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്മളിപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒ പി ടിക്കറ്റിൽ വി ടേക്ക് എ ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്, ബട്ട് മെനി എ ടൈം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് എൻക്രോച്ചസ് ഇൻ ടു ദെയർ പ്രൈവസി. no. We can put it. You can put it because two things. There are a lot of places which give the document back to them. Yes. That is given to their safe custody. It is not your headache. Yes. So long as you give it back to the patient or the patient's direct relative. Yes. If it is going into your medical records, the implied consent comes into the picture. Yes. That is there. Yes. And if they don't give you the proper history, they can be taken to task when there is a problem. Yes. Because they have hidden important information from you. Yes. So documenting the history is not against the confidentiality, but that information which is documented in your system, whichever it is, paper or otherwise, should not be available for everybody to read. And Confidentiality has to be maintained. yes. And regarding the recent food and safety, the certification issues, food and safety workers, the certificate, medical certificate, it is a column where we have to do the HIV testing of that particular person. Shall we refuse to do it? If it is a government request, you have to do it. The question is not refusing to do it or doing it. If Yes. you are going to do it, how do you do it is what the HIV piece is. Yes. You need to counsel them. You Yes. need to take a pre-test pre-counseling consent, a post-counseling consent, and then do it. Yes. You can do it. There are people who do routine tests of the thing, Yes. even though it is not logical. Yes. There are people who do it routinely. It is not a problem, provided they do it correctly. Yes. In fact, are there any gynecologists over here? Yes. You know, the new rule says that gynecologists can do mandatory testing. That is the only place where mandatory testing is done. Why? Because there is a chance of vertical transmission from the mother to the child during delivery. That can be prevented by immediately treating the baby with antiviral drugs. So in that particular situation, where you have a HIV mother delivering a baby, you can do a testing. But the test is with counseling and with maintaining confidentiality. Routine, pardon? Yes. And please remember, written consent, it's not the written part which is important, but the information part which is important. HIV is treatable, there is no problem, doesn't mean that it is like in the good old days. Explain to them, make them understand why you are doing it. Do the test. When the result comes back, before you tell them the result, you again tell them all that you need to tell them. Can I give you the result? And they say yes, consent it, and then give the result. But that result should only be to that particular person and not to the rest of the world. Along with the routine investigations, blood investigations, we are doing HIV test, but no consent. 2 points over there. Consent not there is an issue. Second thing is, why are you doing a routine test? As a gynecologist, I can understand, but not any other person. Gynecologist, I can understand, that is because you want vertical transmission stopped. And I hope that is the reason why you are doing it. But otherwise, there is no routine thing, because the window period is so huge, it does not really serve any purpose at all. Pardon? See, I don't know about this particular document. If that is a government certificate, you have to do it. You have government, it is inner test ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That is who is asking for it. Government order ഉണ്ട്. Government authorities. If it is government authorities, you have to do it. There is no doubt about it, you have to do it. But you have to do it with the necessary precautions, consenting, etc. That has to be done. Consent വേണം ഇത്. HIV consent has to be done. At the moment, without consent, it is a dangerous thing.
ചെയ്യാത്തവർ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ കൺസെൻറ്റിൽ ഡോക്ടർ സൈൻ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എ കൺസെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പീപ്പിൾ, പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് ദ ഡോക്ടർ, വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓർ വെദർ ഇറ്റ്സ് HIV ടെസ്റ്റിംഗ് ഓർ സർജറി. പേഷ്യൻ്റ് മാത്രം സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. It's a contract between two people, and it has to be signed by the person. If I am operating on a particular child, my team junior can sign for the time being, but I have to countersign it because the buck stops with me. So consent is a bilateral way. It is between two people and those two people. If the patient is over 18 years of age, he or she will have to sign, provided she is conscious and oriented. Not oriented, then you can have a bystander, but you need to mention that and why it was being done, who is doing it. If it's a child, then a guardian. Who is the guardian? What is the relationship and what is the identity? പിന്നെ ഒരു സംശയം കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് കുറേ കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് അവസാനം ബില്ല് അടക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബില്ല് അടച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Very good question. The only thing that you can do is കോടതി പോവുക. See, പണ്ടൊക്കെ way before most of the doctors over here, they used to hold the body back. Body പൂട്ടി വെക്കും, കൊടുത്തയക്കത്തില്ല. No way. Even if they don't pay, you have to release the body. If you don't release the body, you are in for deep trouble. പിന്നെ what can you do? You can go to civil court. നഷ്ടമാണോ ഇല്ലയോ, ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡ് or your great grandchild may get it. That's a different matter, but that's the only option you have now. ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വിട, യു ഫീൽ നൈസ്, ദേ ഫീൽ നൈസ്. Are you a government doctor? Free, totally free service ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are exempted from it. Totally free. 2 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ no. 2 രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you are not totally free. So nowadays CPA, even the government doctors come under the CPA. Sir, practical question ചോദിക്കുന്നത്. That is, suppose തിയേറ്ററിൽ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് റിക്കവറിയിൽ വന്നു, പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് വാർഡിലേക്ക് പോയി. Later you find out that you kept something inside the abdomen. Can you take back the patient before discharge and do the investigation and reopen? Sure, but you'll have to be very truthful on why you're doing it. Yes. You tell the patient. See, that is why a mop count is important before you close the organ or the abdomen or whatever it is. It has to be before that, not at the end of surgery. And the sister has to loudly tell everybody that mop count correct. You know there is no. The mop count includes mops, gauzes, needles, instruments, and in a 110 kg patient, maybe even you have to look at your junior doctor is missing inside that or not. So all this has to be done. Despite that you find that as mop is missing, you can take the patient back. In fact, you should take the patient back, but after telling the patient and getting the consent. ആ സമയത്ത് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, my experience is, ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ they will accept it. They may make a fuss about it, you may have to write off some of the bill, etc. But വലിയ അടി ഉണ്ടാകാതെ. അല്ല, അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ മോപ്പ് കൗണ്ട് ഈസ് റൈറ്റ് എന്നൊക്കെ സിസ്റ്റർ വിളിച്ചു പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും തലയിൽ ഓടിയിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ പേപ്പർ വായിച്ചില്ലേ? സർ, പോക്സോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ സൗണ്ട് വേണേ സാർ. സർ, റീസെൻ്റ്ലി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പം കുട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്കൊരു 11-12 year old ഗേൾ ആയിരുന്നു. കുട്ടി ഒരു പാനിക് അറ്റാക്ക് പോലെയാണ് വന്നത്. ആൻഡ് വെൻ ദ ഹിസ്റ്ററി വാസ് ടേക്കൺ ഷീ ടോൾഡ് ഷീ ഗോട്ട് മെമ്മറീസ് ഓഫ് അബ്യൂസ് ബൈ സംബഡി അറ്റ് ഹോം. പക്ഷേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ പാരൻസ് ദേ ആസ്ക് ദ ചൈൽഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഹിസ്റ്ററി. പിന്നെ അതിന് ശേഷത്തെ എല്ലാ ഹിസ്റ്ററിയിലും കുട്ടി അത് മാറ്റി പറഞ്ഞു. സോ അത് പോക്സോ ഇൻഫോം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഡൗട്ടും. പിന്നെ കുട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചൈൽഡ് വാസ് കംഫർട്ടബിൾ ആൻഡ് ദേ ഡിഡ്ന്റ് വാണ്ട് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് എ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ദേ കവേർഡ് ദ എപ്പിസോഡ് ആൻഡ് ടുക്ക് ദ ചൈൽഡ് ബാക്ക് ഹോം. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത് ഈസ് വാട്ട് ഓൾവേസ് ഹാപ്പൻസ്. സംഗതി പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കഥ മാറും. ദിസ് വാസ് ഡൺ ബൈ ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു
50% of the patients out in the mungum, and you will never trace them at all. They just vanish into thin air. I think they cancelled the OP ticket and went off. Cancelling the OP ticket is the least of the thing. They cancel their residence itself and go away. No, I'm not joking. It is a fact because this news will come out. But what I have to tell you As a here doctor, is, what are we supposed to do at that moment? at that point is, see, in the present day and age, let me put it very simply. Save your own backside first before you think about anybody else. We are all for the patient. We are all for their support. We will do whatever it is ethically, whatever is to be done, quality and safety wise. But primary is you. So if you are going to be in trouble, please make sure that you look after We yourself. have to inform the child line. Inform the thing. This news of the POXO case will come out someday or the other. If at all the patient party absconds, then also You inform them. See, your duty stops with information. You have to inform the thing. Whether it's an MLC case or a POXO case or a death or what, you just have to inform them of the information. The rest of the duty is not yours. they have to find out the That is patient. them. The police will come and say, that is not your duty. That is their duty. Your duty is so-and-so person on so-and-so day came and informed that they are likely to be abused. Likely to be abused. We don't know who the perpetrator is. We don't know anything more than that. See, there are few things if you read through psychology of these people, they never stop. Even after they get caught, they continue doing this in a situation which is as bad as before. Maybe not with their immediate family, but their neighbors. It is an addiction which they cannot do. So sometime down the line they'll get caught, and that time will come as this one came here, you didn't do anything. It can happen to you also. So please be careful. At that time, they'll give instruction. So child line and the judicial juvenile court inform the possible information. I don't know the veracity of it. I don't know if it is true. You find out, and please keep a copy of it with you, because later on all these documents will vanish. Medical reasons. The important thing is to make sure, convince them that their identity is not being, the identity is known. Because if the identity is known, then textbook, there have been pictures of people coming in, Pandate textbook, full face. And then you will finally find that your name is there in Bailey and Love and etc. So that is not allowed. Sure. See, the thing is, identity should not be known. So, kai matra edukkuvaanengil ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മെഡിസിൻ എഴുതി സിസ്റ്റർ വേറെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഹാൻഡിൽ ഇറ്റ് മെഡിക്കൽ ലീഗൽ? vicarious liability stops with the senior most in the line chain. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞോട്ടെ, just finger pointing is dangerous in medical legal case. Especially, I give you an example in theatre. Surgery, during a surgery, some problem happened. Immediately the surgeon stepped back and said, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ ചെയ്ത് വളരെ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Anesthetist said problem. Anesthetist is not going to keep quiet. He is going to get up and say, Allalla, when you did, you cut the aorta and it's bleeding like this. It is going to be a fight between each other. You will end up with dirty politics and end up losing that case. Whereas you stand together and then fight it out, there is a much better chance. Same way when you talk about this thing, unless there is 100% proof that the nurse gave a wrong injection, don't point fingers. Because it can start, if you point one finger, remember 3 fingers point back at you. You could have written illegible. You could have, do you know the number of drugs which are there which have got the same name but different chemical composition in India now? It's unbelievable. Pantop. Is so many names it comes under, interchangeable, that you don't know what is Pantop and what is not Pantop. So you may have written, you go back and see your handwriting may not have been legible. You wrote Pantop but it looks like Pantop. Yes, 100% be sure that the nurse has made a deliberate mistake. Don't point fingers. Fight it out together. Hello. And by the way, the nurses are also being implicated in medical legal cases now. It used to be only doctors, but nurses are now being implicated. സർ, നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Sure.
Dr. Danya Narayan, please ask your question. അതെ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാറായി. ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ടീനേജർ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് UPT അവരുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ, ഒരു നോളജ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവരുടെ കൺസെന്റ്, അപ്പൊ അവരെ വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? Document it and that's it. If you have strong suspicion, you document it. You can't do a UPT without their consent. ഓക്കെ സർ. പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി സാർ. ഒരു നോൺ CAD 90-year-old നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ആയിട്ട് അവര് ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലൈനിങ് ഓഫ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഫ്രം ഹോം ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ബ്രോഡ് ഡെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോലീസിന് ഇൻഫോം ചെയ്യണോ? You have been treating for CA ovary അല്ലേ? അല്ല, നോൺ CAD 90-year-old ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എല്ലാം ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഫ്രം ഹോം ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ബ്രോഡ് ഡെഡ് ആണ്, പ്യൂപ്പിൾസ് ഡൈലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോലീസ് ഇൻറ്റിമേഷൻ വേണോ എന്നുള്ളതാണ് സാർ That's ഡൗട്ട്. where you have to diplomatically deal with the thing. If this is a 90-year-old lady who's already on treatment for cardiac issues, you are justified in saying that this was a natural death, part of the sequence of the thing. But if there is no history and you have no idea about it, 90-year-old lady, should you inform police or not, is something which you'll have to think twice before you do it. She's anyway Okay, sir. dying. Unless you think there is homicide or suicide, don't do it. Be very careful with youngsters, females, and where the cause of the disease is not known. These are the areas you have to be very, very careful. Dr. Abdul Razak, ഓക്കെ please ask your ഓക്കെ question. സാർ. ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി സാർ. ചൈൽഡ് ലൈനിനെ നേരത്തെ ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ത്രൂ ഫോൺ ആണോ ത്രൂ റിട്ടേൺ ആണോ, എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ഒഫീഷ്യലി ആയിട്ടാണോ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ചൈൽഡ് ലൈനിനെ? You can inform them on the phone, but you need to document it because otherwise it has got no value. ഓക്കെ സാർ. ആദ്യം ഫോൺ വിളിച്ച് പിന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഓക്കെ MLC ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. Dr. Abdul Razak. ഹലോ സാർ. ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളില് നമ്മൾ കോസ് ഓഫ് ഡെത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുക? 90-year-old CAD what we write is in the cause of death. Cause of death, if you know, you write what you know. If you don't know, write unexplained. Unexplained വേണ്ട. Unexplained means it can be this thing. Unknown എഴുതിയാൽ മതി. സാർ, അൺനോൺ എന്നുള്ളത് PM ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ? ഇല്ല. That is again up to the police to decide whether they need to do it or not. സാർ, അതിൽ നമ്മൾ പോലീസിനെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ സാർ, അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അല്ല, police if you are a 90-year-old patient with a cardiac issue and you think there is no homicide or a suicide, you can give the cause of death as possibly cardiac failure. ഓക്കെ. സാർ, ഒരു 13-year-old ഗേൾ പിന്നെ എയ്നൽ പെയിനായിട്ട് വന്നു. അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ എയ്നസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീപ്പിൾസ് ഡയലേറ്റഡ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്നസ് പെർമനൻ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ഡയലേറ്റഡ് പോലെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം കുട്ടീൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അമ്മ ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും കാരണം പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സർജിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ വിട്ടു. പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നി അതൊരു എയ്നൽ ഇൻ്റർകോഴ്സ് നടന്ന പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലീസ് ഇൻറ്റിമേഷൻ കൊടുക്കണം. The issue here is not anal intercourse. The issue is 13-year-old. That is where it has to be. Please remember, sexual offense does not mean only vaginal penetration. It could be groping, touching, anything going up to penetration. Even verbal is also there. So if you suspect it, use your common sense and diplomacy. If you really strongly think, please inform Childline. I suspect it, I'm not sure, I don't know. But ഇങ്ങനെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ഇൻഫോം ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ആൾക്കാർ നമ്മളടുത്ത് വന്ന് ഭയങ്കര ഉണ്ടാക്കും. ആ വഴക്കിനേക്കാളും നല്ല, ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഡു ആ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നതിന് ആൻഡ് സ്പെൻഡ് 6 months in the jail. I would not take a choice for that. Excuse me, sir. സോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസിനകത്ത് ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു കേസ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, ഒരു ന്യൂറോ സർജറി കേസിന് അനസ്തറ്റിസ്റ്റ് കേസ് കൊടുത്തു. അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തു. പക്ഷേ പേഷ്യൻ്റ് ഡെത്തായി. ദെൻ ഇറ്റ് വെൻ ടു കൺസ്യൂമർ കോർട്ട്.
finally the verdict came was he is just a diploma in anesthetics and he is not entitled to give a neurosurgery case. അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട്സിന് അങ്ങനെ നമുക്ക് DM ഇപ്പം അനസ്തീഷ്യ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ DM വരുന്നുണ്ട്. സോ does that competencies matter? How can they define, how can the court exactly measure us by competency? That is exactly where is the issue. Competency is not only on your degree. Degree, if you have it, automatically gives you that the proof of that thing. Your experience, you have to prove that you have been doing neurosurgical cases, etc. But unfortunately, we don't have, like in a foreign country, like in the UK, we have to do 1 year appraisal to get your GMC registration keeps running. You have to do your appraisal. But in India, unfortunately, nothing like that is there. You need to keep a logbook. It's high time we started all this. Recently, there was a case of an orthopedic surgeon who did a latissimus dorsi flap. If I'm not mistaken, it was in the last 2-3 days. The orthopedician did a latissimus dorsi flap. The flap necrosed. Patient had sepsis, went into morbidity, had problems. He was taken up for court because an orthopedician is not entitled to do latissimus dorsi flaps during his MS course. But if he could prove that he has been doing it because he was trained under so-and-so plastic surgeon, etc., he could have got away with it. He didn't have that proof. Sir, ഓൺലൈനിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തുക, എവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്ന് പറയണം. ഒരു ഡെത്ത് കേസ് ഒരു 3 ദിവസം മുമ്പ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു. അപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഡെത്തായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാർ 3-4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു വീട്ടിൽ അവർ ഇങ്ങനെ എന്താ ഒരു ബഗ്ഗറാണ്. ഈ ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ യാചിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ മുറ്റത്ത് കിടന്ന് വീണ് മരിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞു. വീണു അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നാണ് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആരുമില്ല, അഡ്രസ്സൊന്നും അറിയില്ല, വീട് പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ അൺനോൺ ഡെത്താണ്, അൺനോൺ കേസ്. അപ്പോൾ അതിനെ നേരെ ഇതിനോട് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോകണം. ഒരാൾ ചോദിച്ചു അല്ല അത് മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നേരെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോകണം. ഞങ്ങളുടെ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വിട്ടു. അവിടെ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു, വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് വിട്ടു പറഞ്ഞു. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ആൾ അൺനോൺ ആളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ പോലീസ് സർജൻ ചെയ്യണം, അപ്പോൾ നേരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയത് ആംബുലൻസിലാണ്. അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ പറഞ്ഞു അത് എന്താ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ബഹളം വെച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്, അതും ബംഗാളിയാണ്, നമ്മുടെ കേരള ആൾക്കാരല്ല ബംഗാളിയാണ്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രശ്നമാണ്, നേരെ അവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഇത് ചെയ്തു, ഈ PM ഒക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നെ ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത് 20 കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, പിന്നെ വൈഫും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഇല്ലാതെ ഇയാളിങ്ങനെ നടന്നതാണ്. അങ്ങനെ അത് ആ രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. സാറ് ഇല്ലാത്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്. അത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വാട്ട് യു ഡിഡ് ഇസ് റൈറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റ് കെയിം ടു യുവർ ഹോസ്പിറ്റൽ വിതൗട്ട് എനി known relatives, dead. You certified death. That is your duty and you have done correctly. Now the next problem which you could have faced with is, the moment you certified death, the other 4 people vanish. That is more likely to have happened. You are very lucky that they didn't vanish, because if they vanished, that is the correct thing, because if they had vanished, it would be your duty to do the entire thing. Transport at your cost or your hospital's cost to the government hospital, get it done, etc. It would have been a big mess. Generally, that's what happened. Somebody who does Good Samaritan Act brings the patient over here, menakeda prashna എന്ന് അറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം പോകും. ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ, വലിയ ആൾക്കാർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ആളെ കിട്ടത്തില്ല. ഒറ്റ ആളവിടെ കാണത്തില്ല. ഒരു ചോദ്യം പറഞ്ഞാൽ മതി, 4 കുപ്പി ബ്ലഡ് വേണം, ഒരാളുടെ നിന്ന് 3 എണ്ണം എടുക്കാം, ഒരാളെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. So what you did is right. You certified death. You referred it to the government hospital because it has to be only disposed of at that place. Whether a postmortem is required or not, they would have decided based on the things. They decided it doesn't need a postmortem. It's their responsibility. Sir, I am an IVF specialist. We have a grievance cell. Is there any rule to keep grievance cell in all hospital? You are what specialist? I am an IVF specialist. We have grievance cell. IVF specialist. IVF, okay. Yeah. Sorry, I didn't. No. It is
mandatory from all hospitals to have grievance cell. NABH, 100% it has to be had. But even in the others, it is good to have it. If you have a grievance cell, there are certain rules and regulations to be followed. It has to have a female chairperson. The female chairperson has to be outside the institution. Counselor also. Whoever you decide, it has to be a person from outside the institution. And all cases going to them should have grievances. It is not sexual grievances. Sexual grievance can come under it, but any grievance that the patient has, the patient or staff has, goes through it. It's now been renamed as Internal Complaints Committee, ICC. Anaphylaxis and allergies to routine medicines that we prescribe to medication of doctors. Can I ask you a question? In the testing environment, how good is it? It can be different. In vivo testing can be Absolutely not this. You go to the West, nobody does testing now. They don't do penicillin. Penicillin is hardly given, but even if penicillin is given, they don't do any testing. But what do they do instead? They are ready to tackle any anaphylaxis reaction. They have got a crash cart ready, they have got the patients ready, drugs ready, etc., which is the correct thing. Unfortunately, in India, our patients believe that every drug should be tested, and if it is tested, it has to be 100% guaranteed. You know very clearly that patient could be on a drug for 5, 6, 7 days, and the 8th day can have an allergy. The allergy could be to the drug, it could be to the constituent, it could be to any other thing also. So in vitro, in vivo doesn't have it, and that is what is legally accepted. Unfortunately, the patient, our doctor doesn't test ചെയ്തില്ല. Test ചെയ്തായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. And even oral medications too. Oral medication also. Dexamethasone is now known to cause reaction. Recently, I couldn't believe that. We give Dexa for anti-allergic, but that is known to cause this thing. So the problem with our patients is they have knowledge, but they don't have information. Or rather the other way around, they have information, but they don't have knowledge. Today I had a patient who walked into me, 3-month-old baby, എന്താ കുഴപ്പം grade 5 VUR. ഞാൻ അന്തം വിട്ടുപോയി, grade 5 VUR എന്ന് പറഞ്ഞു. So I said, how did you know you're there? ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കി, ഗൂഗിൾ ചെയ്തു. So what are your symptoms? A urinary tract infection ഉണ്ടായിരുന്നു, grade 5 VUR. No MCU done, no DMSA scan done, but VUR. That is our people now. I had another patient who came and said, സാറേ എത്ര urinary reimplantation ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 ചെയ്തു, 11ാമത്തെ നിങ്ങളുടെ കൊച്ചായി. But that depends on, can rebound also. By the definition, yes. By the definition, it is an invasive procedure. പക്ഷേ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് കണ്ണടയ്ക്കാം, ബട്ട് very risky injections, very high, very costly expense, it may be good to at least have an informed consent there. Informed that they are going to be given this anti-malignancy drugs which cost 1 lakh per dose, okay? എന്ന് പറയുന്നതാണ് നല്ലത്. But routine, really not. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു നെവർ പ്രാക്ടീസ്, കൺസെൻറ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സർ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്. Pardon? Yes, almost all specialties have got their guidelines. IAP has got its guidelines. The Indian Association of Surgeons has got it. The pediatric surgeons have got their guidelines. So almost pulmonology has got it. So there are guidelines, and those guidelines are enough to follow it. If you don't have Indian one, you can use Western. Can we use that? Absolutely, yeah. Okay. Absolutely. Patients are forcing us to do it, and we bend to their wishes and whims till some problem happens, and then we get hit. That you are highlighting the biggest problem among the doctor profession. There is no unity. There is no unity.
No answers to your question. No, I agree with you. അതായത് സാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്, കാരണം നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സ് പീഡിയാട്രിക് പോപ്പുലേഷനിൽ IV ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ അമിക്കാസിൻ ജെൻറ്റാമൈസിനൊക്കെ IM ആയിട്ടൊക്കെ OP ബേസിസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ക്യാനിൽ OP ബേസിസിൽ ഈവൻ വിത്തൗട്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഓഫ് ഇഞ്ചക്ഷന് പോലും IP ആക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും IP ആണ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അവർ പറയുന്നത് അല്ല, ഞങ്ങളിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പം OP ബേസിസിലാണ് എടുത്തത്. 2 ദിവസം IP ആയിക്കഴിഞ്ഞ് 3rd day they last will go and come ഇഞ്ചക്ഷൻ വന്നിട്ട് എടുത്തോളാം. അപ്പം കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടേ ഇല്ല, ഫസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ. 2 ദിവസം you are lucky. Usually it is maximum 1 injection. This is what patient decides how we treat in many cases. We bend backwards because we have to accommodate them. We are very patient conscious, we are very patient centric, we want to keep them happy. But it is reaching a stage when we are going to get burnt out because and with the cannula they will even go for marriage function also. Adana and they'll very proudly say so and so doctor has said it also. ഹലോ, ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയന്ത മാഡം, OP ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പം ഏജ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങണോ, ആധാർ കാർഡോ വല്ലോ OP ടിക്കറ്റിന്? ഇപ്പം പോക്സോ കേസൊക്കെ ഉള്ളപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് 18 years ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ OP ടിക്കറ്റിനും പുറത്ത് whenever they get registered for anything they ask for a social security card. ആ കാർഡ് എല്ലാവരും വെച്ചുകൊണ്ടായി നോക്കുന്നത്. Nothing works in the US without a social security card. അതിനകത്ത് your age is very clearly documented. അപ്പോൾ OP എടുക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അവിടെ ആധാർ കാർഡ് ചോദിച്ചാൽ 50% of the people will not have the Aadhaar card with them. Ideally we should have it, but if you are suspecting POXO, please make sure the age is documented. അവർ 13 എന്ന് പറഞ്ഞ് 18 പറഞ്ഞ് വന്ന് വരും, because many people know about POXO now. അല്ല, അത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യത്തില്ല, അവർ ഏജ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ. അത്രേ ഉള്ളൂ. that is the only way you can check it out. പക്ഷേ OP-യിൽ വാങ്ങുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? നാളെ നിങ്ങൾ പറയും ഡോക്ടർ ഇബ്രാഹിം മാമൻ പറഞ്ഞു ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാതെ പേഷ്യനെ കയറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സൂപ്പിലാവും. അല്ല, അങ്ങനെ റൂൾ these are rules അല്ല, these are already existing rule. ID ഇല്ലാതെ കയറ്റാൻ പാടില്ലെന്നാ. But we cut corners, that's the only thing. That's how we've been doing in all. നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹോസ്പിറ്റലുകാരോട് പറഞ്ഞു ആധാർ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ അത് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ. മറ്റേ സൈഡിലെ സീക്രട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ. അല്ല, ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ. അവരൊരു 3 കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം ഹസ്ബൻഡ് വൈഫും എന്തോ കേസായിട്ടിപ്പം പിന്നെ ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തപ്പം അവർ 16 വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് 25 years ആയി, 3 കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 16 വയസ്സിൽ വന്ന് 18 വയസ്സെന്നും പറഞ്ഞ് OP ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 2 years കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വേറെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് 18 വയസ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർ ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററി എടുത്തപ്പം അപ്പോൾ CA വന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, നിങ്ങൾ ഏജ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയിരുന്നോ, എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങിയില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അത് വെരി റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനൊന്ന് റൂൾ. പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നറിയാമോ? when a problem occurs, everything is a problem. A 16-year-old girl got married and goes through without any issues. Nobody is ever going to cause anything. Do you know the number of cases where marital rape is being charged? The husband or the wife charges their spouse rape. Do you think he or she has been raping throughout their married life? No. Everything becomes a rape. ഇത് 2016 നടന്നത്. ഇപ്പം ഒരു 3 months ബാക്ക് അതേക്കെ 2012 പോക്സോ ആക്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ പോക്സോ ആക്ട്. Yes, absolutely. അതാ പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ question come, why did you not take up the thing? അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലുകാരെല്ലാവരും ഇത് ആധാർ കാർഡ് വാങ്ങണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സർക്കുലറോ എന്തെങ്കിലും വേണം. സർക്കുലർ എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ബട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, യു കൻ സേ. പക്ഷേ ഞാൻ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സെഡ്. ഐ വോണ്ട് ടു ടെൽ യു ദി അതർ സൈഡ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് എന്താ, എല്ലാ പേഷ്യൻസിനെ കാണണം, ഒറ്റ എണ്ണത്തിനെ പറഞ്ഞു വിടില്ല മറ്റേതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ആധാർ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണണമെന്ന അവരുടെ സൈഡ് ഓഫ് ദ പിക്ചർ. യു ക്യാൻ റിഫ്യൂസ്. ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദിസ് തിങ് ഐ വിൽ നോട്ട് സീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് അപ്പ് ടു ഈച്ച് വൺ. ദാറ്റ് ഇസ് ബട്ട് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി പുട്ട് ഡൗൺ ആസ് എൻ സർക്കുലർ ബൈ എനിബഡി.
സാറ് ക്ഷീണിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിർത്തുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങൾ? അല്ലല്ല, this is a ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, I went through a very traumatic period when my friend had this thing. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. I am willing to spend hours on this. My simple this thing is ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ട ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ട. That's all I want. That's ഓൺലൈനിൽ ചോദിക്കാം, കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. ladies and for before surgery also നമ്മൾ റുട്ടീനായിട്ട് HbSAg HIV ഒക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട്, VDRL ഓൾസോ ഫോർ പ്രഗ്നൻസി. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കൺസെൻറ്റ് അവരോട് റീസൺ പറയണം. HbSAg ബാക്കി ടെസ്റ്റുകളൊന്നുമില്ല. HIV സ്പെസിഫിക്കലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നാക്കോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. HbSAg HbSc എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു, നോ നീഡ് ഫോർ കൺസെൻറ്റ് other than the consent that you would normally take for surgery or blood or whatever it is. Actually, you raised a very, very valid point. Many people do HIV testing mandatorily or routinely, don't do HbSAg, don't do HbAc. That is more dangerous. Hepatitis C is even more dangerous than HIV. Whereas the social stigma is different. That's a different story. Hepatitis C can cause cirrhosis within no time. So that is actually more valid to test hepatitis C rather than HIV. VDRL also, yes. You do not need consent. ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളില്ല. എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു CME നടത്തണം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ല, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഐ ബി വെരി മച്ച് മോർ ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഐ കൻ ഫോക്കസ് ഓൺ തിങ്സ്. Yes. Because it was generalized, I had to run through a lot of things. I couldn't spend time on it. But if you have it on a more frequent, I'm happy. But I can say gynecologist, and I can specify on what the gynecology wants it, or the surgeons wants, I can do that. And I have done that. Calicut ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Association specific ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Because anesthesia consent is totally different from gynecology consent. It will be a bore for the two. Communication skill is a definite thing. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, if you are born in India, you have the communication skill. അത് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കത്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. That is the only thing in the communication skill. വാ തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ വേണം. With, of course, diplomacy, common sense, and smile on your face. Body language is very important. It conveys so much more to the patient rather than the words that you use. I'm very happy that I generated this thing. Actually, when he called me, I said, I'd like to keep the talk very short because there will be definite questions. And questions will be very, very from your own practice. It's not theory. Majority of these questions that was asked was from your own personal experience. And that is where, because we are now facing that issue. We are now going more and more into court cases. CPA cases are increasing tremendously. Even now, 80% of them come in favor of the healthcare workers. But it's a big headache. Believe me, it's a big headache till it is finished. The emotional trauma, the headache, and the physical thing of going, it is the most demeaning experience you can have. An expert witness I have felt like walking out of it. ഒരു 3-4 മാസം മുമ്പേ ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് കോർട്ടിൽ പോയിട്ട് 11 o'clock they start. I was there at 10:45. തിയേറ്റർ ഡേ ആണ്. ഞാൻ സർജറി എല്ലാം ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ടാണ്. 10:45 I am there. 10:55 the judge ഓടിപ്പിടിച്ച് വന്നു. അയ്യോ സാറേ കുറച്ച് താമസം വരും. Normally for judges are very, very cooperative. They take the doctors right in the beginning. Roll call കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ they take the doctors. ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ കോട്ട് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. വീട് എവിടെ? മീൻചന്ത. ഫ്രം അരിയടുത്ത് പാലത്തു നിന്ന് മീൻചന്തയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അന്ന് രാവിലെ പോയി കിട്ടി. Can you imagine sitting there and waiting for him to come with a coat while I have tensed over കൊച്ചുകളുടെ അപ്പനും അമ്മയും അവിടെ കിടന്ന് വെള്ളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. It's a demeaning court. I sincerely hope nobody will ever have to go through that experience.
And the only way you can not go through this experience is know what is to be done, anticipate a problem and do it accordingly. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ then you have to bear with it. There is no choice. അറിഞ്ഞിട്ട് you take preventive action, it is best. സംസാരം, documentation, consent, 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ 95% you have done. ബാക്കി is all of you are capable of doing proper skilled medical work. There is no doubt about it. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അബ്രാം സാറിനോട് പേഴ്സണലി ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ക്രൈസിസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സാറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ IMA തിരുരങ്ങാടിയുടെ ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രിസിയേഷനായി നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഉപഹാരം അബ്രാം മാമൻ സാറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ MV സൈതൽവി സാർ, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിലിടാം, IMA ഗ്രൂപ്പിലിടാം സാർ. ഇമെയിൽ ID ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടേക്കാം. മീറ്റിംഗ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. നാളെ 9:45 നമ്മൾ മലപ്പുറത്ത് എത്തേണ്ടതാണ്. അതിന് കണക്കാക്കി ചെമ്മാടുന്ന് ഒന്നിച്ച് പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പോവാം. ഏതായാലും കുറച്ച് പേര് പങ്കെടുക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിപ്ലവ അഭിവാദ്യങ്ങൾ നാളത്തെ ദിവസത്തേക്ക്. അവനവൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫിനെയും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒരു ബൾക്കായിരിക്കും. കുറച്ച് ആളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതാണ്.